నమస్తే అండి. ఈరోజు వీడియోలో ఫ్రిల్స్ డిజైనర్ బ్లౌజ్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా శారీని చూద్దాం. ఈ శారీ ఆర్గంజా శారీ అండి. లైట్ గ్రీన్ కలరు రాయల్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్లో ఇచ్చారు. బార్డర్ వచ్చేసి జరీ కడ్డీ అంచు ఇచ్చారు. మధ్యలో అక్కడక్కడ సిల్వర్ థ్రెడ్తో వీణలు డ్రమ్స్ వచ్చేలా ఇచ్చారు. ఇక్కడ పైన కూడా క్రింద ఎలా అయితే ఇచ్చారో అలాగే పైన కూడా ఇచ్చారండి. వీణలు డ్రమ్స్ వచ్చేలాగా ఇచ్చారు. పళ్ళు భాగానికి వచ్చేసరికి పళ్ళు కూడా రాయల్ బ్లూ కలర్లో ఇచ్చి జరీ కడ్డీ అంచు ఇచ్చారు. అక్కడక్కడ వీణలు డ్రమ్స్ వచ్చేసి పెద్దగా సిల్వర్ థ్రెడ్ తోటి ఇచ్చారండి. చూసారు కదండి ఈ శారీని. ఈ శారీ ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్ ద్వారా తప్పకుండా తెలియచేయండి. ఇప్పుడు ముందుగా బ్లౌజ్ని మెజర్మెంట్స్ పెట్టుకొని కట్ చేసుకొని ఫ్రిల్స్ డిజైనర్ బ్లౌజ్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం.
చూసారు కదండి, ఫ్రిల్స్ డిజైనర్ బ్లౌజ్ని ఎంత ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా కామెంట్ పెట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.